سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من برگشتم و از امروز قرار استریمای بازی هاگوارد لگاسی رو هم بریم. برنامه اینجوریه که استریمای بازی چون طولانیه، احتمالاً استریما بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم هر پارت میشه و سعی میکنیم بیشتر بخش اصلی رو بریم با یک کم جزئیات، ولی چون بازی خیلی گسترده است همش رو تو استریم نمیریم. ممکنه یک استریم های جدایی بذاریم، پارت های فرعی تر، سایت کوئستا، کارهای فرعی تر رو اونجا انجام بدیم که خیلی طولانی نشه، خسته کننده نشه و ببینیم چی پیش میاد دیگه. من خودم یک کم از بازی رو بازی کردم، خیلی بازی خوشگله، خیلی قشنگه. فکر میکنم هر کسی که ویدیو گیم بازی کنه بعید از بازی خوشش نیاد. تمام سلایق رو تقریبا در بر میگیره و جذاب دیگه. حالا میریم با هم یکم بازی میکنیم ببینیم چجوری هست. واسه پارت اول استریم، چون میخوایم استریم طولانی نشه، زیاد دنبال وبگردی و اینا نمیریم، مستقیم میریم برای بازی. تو پارتای بعدی اگر دوست داشتیم یکم وبگردی هم میکنیم، یکم جاهای مختلف هم میبینیم، ولی الان فعلا میریم برای شروع بازی. خب بازی رو ران میکنیم ببینیم چی به چیه. سلام آریا پسر، چطوری؟ چه خبر آریا؟ خوبی؟ چرا هیچکی نی؟ نمیدونم، شاید چون پنجشنبه است همه رفتن اشغال دیگه. صدای گیم رو فقط به من بگین که خوبه یا نه، که مشکلی پیش نیاد. اگه صداشو کم بود بگین بیشترش کنم، صدای خود گیم. صدای گیم خوبه. این سیو اول منه، یک بخش کوچیک رو از بازی رفتم، زیاد جلو نرفتم، فقط تو محیط بازی انقدر بازی خوشگله فقط گشتم. ولی الان سیو جدید رو میریم. داستان از این قراره که یه دانش آموزیم که توی مدرسه هاگوارد قبول میشه. یه استاد داریم بیرون از چیز که به همون یه آموزش اولیه رو داده. نتا که داغونه و حالا ما قبول شدیم، میخوایم بریم به هاگوارد. خب بخش اول که کاراکترمون رو انتخاب میکنیم، از این کاراکترهایی که هست، این زنه نه، خود هری پاتر رو نمیشه برداشت چون بازی خیلی قبل تر از زمان هری پاتره. یعنی اصلا اون کاراکترهایی که اون موقع توی داستان خود هری پاتر بودن اصلا اون موقع بازی در جریان نیست، خیلی قبل ترشه، شاید 700 سال قبل ترش. برای همین خودمون باید کاراکتر انتخاب کنیم. این پسره به نظر گوگلی میاد. البته یه کم میشه تو تغییر چهره، نه این خوشم نمیاد. این یکی رو بیشتر میشه یکم چهرهشون رو تغییر داد. مثلا موهاش که خوشگله، موهاش حیف دست بزن، رنگش رو فقط یکم
قهوه‌ای میکنیم جذاب شیک بشه. باباش جادوگر نبوده فکر کنم. یک خطی هم بندازیم رو صورتمون بفهمن ما جاهلیم. زشته چرا اینا انقدر. با یک خط خوشگل، خط چی؟ این خوبه. نه این خوب نیست، این خوبه. صورتش هم کم صاف و صوفتر میکنیم. بچه خوشگل میخوام تحویل دانشگاه بدیم. بعد چشمشش هم که خوبه، ایناش خوبه. وایسش رو اینجا انتخاب میکنیم. وایس یک وایس صدای مردونه، سختی بازی رو حالت نرمال باشه. اسم رو هم میذاریم چی میذاریم اسم؟ دیدی پرهاشیه. دیدی مخفف درادیکس، پرهاشی هم که چون خودمون پرهاشی. دو نوع داره، ویچ یا ویزارد. ما ویزارد انتخاب میکنیم. خب بریم. نایس. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak که میگه رسیف کردم یه نامنتوره. Of course. Why don't we speak on to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good توضیح to see میدم the الان old pile of rocks. که شاید بشه میگم جریان چیه. این پیرتره تا همینجا داشته باشیم. این پیرتره استاد ماست و این جوونه رفیقشه. آره جفتش ساحره و جادوگر. نمیدونم تو بازی چه تفاوتی داره که جفتش رو گذاشته. ممکنه مثلا مؤنث مذکر باشه. مؤنث مذکر باشه یا تفاوت داشته باشه. خب تا اینجا که داره میره، پس ما الان داریم میریم تو مسیر قبولی تو هاگوارتیم که این رفیقش اومده و یه کار مهم داره با این استاده. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? میگه این کیه باعته؟ ما رو A new نمیشناسه. student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, چیز as the عجیبی هم other هست 5th که ما years will سال have been 5 honing their قبول magical شدیم skills for بریم 4 years now. یکم The بر همشون headmaster asked if I عجیبه. could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry.
بعد این Have you قسمت seen درستش. this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. اون Although I've گابلینه yet to convince my دشمن colleagues توره. at the ministry, دشمن. I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? میریام زن این She پیرست که wrote to me مرده about چند Ranrock ماه before پیش. she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was اینم the براش last thing فرستاد she سر sent این me, رفیقه Eleazar. فرستاد. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. اینا نمیتونن بازش کنن ولی ما این درخشندگی رو ما ابیلیتیشو ما داریم که میبینیم. اون دوتا نمیتونستن ببینن. How did you... Wait. We did. رفیقم خب The key! Give me your hand! رفتیم. Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. خب این پوشن هم که هیل میده به همون دیگه. اینجا به همون معرفی کرد که یعنی اینو داشته باشیم بخوریم جون به همون میده. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. آره خیلی گیم پلی داره این We've no idea who تیکه created this اولشه port که key. اینجوریه. خب من صدام Why? خب یه لحظه من صدامو درست کنم که گفتی صدا ماکسیمومه. صدای گیم رو میخوای کم کم گیم آدیو از این کمتر میترسم صدای گیم نیاد. امیدوارم بهتر شده باشه. خب من این خلاصه بگم بعد گیم پلیش رو شروع کنیم. زن این فین استاد ما که مرده چند ماه پیش اون کلید اسرارآمیز رو فرستاده واسه اون رفیق جورج که توسط اژدها خورده شد. جورج نتونست وا کنه اون جعبه رو که کلید رو ببینه. آورده پیش این استاده. این هم نفهمید چیه ولی این پسره این ابیلیتی رو داشت که دید ویژگیش چیه و تونست بازش کنه و اون اژدهای همزمان حمله کرد دیگه که به وسیله اون کلیده حالا اومدن یک مکان دیگه ای که حالا میخوان ببینن چیه جریان اون کلیده ای که
این زن این فرستاده واسه جورج. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the یه Scottish جای تو Highlands. اسکاتلند ما رو آورده از لندن. The port key was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, خب sir. حالا این دوتا برای یه Let's see دلیل if we can مردن، find a path, بیا بفهمیم however دلیلش faded it may چیه. be. خب حالا میخوایم بریم اینجا رو خاموش کنیم. Mind your step. سعی میکنم کم Where do سریعتر you برم. suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a میگه powerful زنم magic داشته wielded by a روی rare few that seems to have been جادوهای lost to time. خیلی قدیمی که از بین رفته تحقیق میکرده. خیلی Hogwarts Castle was built by and is itself که a هاگوارت stronghold هم با of that همون ancient جادوها magic. ساخته شده. یعنی I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. Salam. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. میگه میخواسته Is that ice? استفاده خوبی It's not ازش cold enough بکنه. here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. سحری بوده که Excellent! راه رو بسته بوده. سحرهای خوبی داره. حالا میریم جلو دونه دونه به همون یاد میده. عجله نکن. سحرهای خوبی داره. کامبو میشه با همون. ولی محیط بازی واقعا قشنگه. Up there! واقعا خوشگله. فقط چون میدونم از چیزا جاهاش رو، این لوت باکس هایی که توش سکه است که We're بعداً close now. بکنم It's just ahead. خرید لباس می‌رسه. رایگان یا پولی؟ چیا سر Steady جادوها؟ yourself. رایگانه. Reparo! ریپیرو یکی از همین جادوهایی که واسه از ریپیر انگلیسی میاد درست چیزا رو درست میکنه. بازی پولی آریا 60. Almost there. ولی توصیه میکنم حتما ارزون شد بازی بکن. قشنگترین بازی چند وقت اخیره بود. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That port key led us here for a reason. میگه پورتی ما رو آورده اینجا برای یه دلیلی. Out of place. یکم مخروبه شده اینجا. خب مپ هم باز شد واسمون. Professor, this statue. This may have been his home. این یکی از هم استاداییه که احتمالا اینجا رو ساخته.
بله بله آریا That بله. enchanted crystallized stone again. کریستالایز استون این همون جادوییه که توی اون کلیده بود که فقط ما میدیدیم. Professor Fig. استاد پروفسور فیک رو صدا زد استاد. How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? یه اتاق روش I don't see anything. که فقط بازم ما داریم There's that میبینیم glow again, نمیبینش. like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. ترانسپورت شدیم یه جای دیگه. Where are we? I don't believe it. بازی موقعیت فان هم زیاد. Hello? گوبلین ها این آدم قد کوتاه ها. It can't be. Just a moment. اینجا مثل اونجایی که تلپورت شده مثل بانک صندوق امانات بانک. Welcome to Gringotts نت Wizarding Bank. بده. این استریم ها سیو میشه میتونی Vault number 12, I presume. بعدا هم دوست داشته باشی ببینی Precisely. مشکل نداره. The key. Your wife's portkey. Oh, yes, این of کلیده course. واسه اینجاست. This way then. Stay close. After you. خب الان قراره بریم همون اتاق 12 که کلید مال اونجاست. Keep your hands inside the cards if you don't wish to lose them. How many vaults are there in the vaults? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. یه سالیان سال You اونجا want to ساخته take a شده breath? A what? برای همین قضیه. That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. بریم بریم It جلوتر resided زودتر. برسیم به والت 12. Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. بازوبندش رو ببینیم. این بازوبند قرمزه همون علامتی رو داشت که اژدهای که بهشون حمله کرد داشت. برای همین فهمیدیم الان به استاده میگه. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. میگه مثل I saw that همونیه same که روی glow on the کلیده dragon's دیدی. collar. میگه Yeah, نه what was that? سیاه We were تره just مثل wondering مال about that اژدها. goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore.
رسیدیم به پورت 12 والت 12. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. خیلی وقته که کسی نیومده اینجا. Vault 12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. دیگه توضیحات این بوده که هر کی میاد میده در رو براش وا کنم و در رو پشت سرش برم. Professor? That was certainly اینجا unexpected. در رو بست و خودش اون برمون. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your یه wand اسپل and رو اینجوری یاد میگیریم اولش. باید این خط رو کامل کنیم. اون قرمزه اگه برسه نمیتونیم کامل کنیم. اینجا اسپل رو یاد میگیریم، ورد رو اینجا یاد میگیریم، بعد برای استفادهش روليو. There, I saw something. این اسپل چیزای نامرئی رو اینا رو نشونمون میده. نزدیکش که بریم اینجوری باز میکنم. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. یه نزدیکیم که رازش رو بفهمیم چیه. Lumos. This is no ordinary vault. I Lumos suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. یه جای دیگه تلپورت شدم. I see something up ahead. What is it? That glow again. دوباره On این the floor. تشعشع یا همین جادو رو فقط ما میتونیم ببینیم. What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. نیاز شدی زمین What statue? عوض بشه. I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. اینو فقط The بازم ما reflection's داریم still there, میبینیم. but the استاد statue's اصلا positions don't نمیبینه این match. مجسم و Wait. رفلکتش رو. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. یه موقعی حرکت Perhaps میکنی you should cast سایش Lumos. باید حرکت میکنه. خب لوماس ورد دیگه است که چرا قوه است. دوباره باید یادش بگیریم اول. آنلاک میشه بعد. Lumos. Well done. Now the reflection is قرینه که بشه این فعال شدن. It does follow the light. Look out!
پروتیکو هم پروتکت انگلیسی یک شیلد تور براش فهم کامبت بازیه که این گاردیانه فعلا ما بکنه کانتر اتک هم میزنه اگر رو بگیریم Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? پروفسور غیب شد What's ما خودمون happening? باید تنها فعلا The wisps of magic seem to be leading me somewhere. راهو به اون نشون Ah, that's where they're leading me. That glow again. کار قدیم دوباره Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. میدونی اینا رو فعال میکنی Statues with their reflections. همشون کراس شدن با هم Seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Potato! Stupefy! 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 میگه اگر پروتیکو رو بگیری نگه داری کانتر اتک میزنم میکنی میشه میکرد چرا روشن میکنی این نورا به همون میگن کجا بریم تو اینجا چیست یه در دیگه که باز به یک جای دیگه تلپورت میکنه یه چست هست فکر کنم آره این چست ها توش پوله بعدن لباس و اینا میشه خرید چوب
جادو و اینا. خب حالا میایم اینجا. تمام اون کلید جادویی و اینا برای همین بود. There you are. آقای سیگم پیدا شد. What is this place? I don't know, but I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive. یه چیزی که مموری های گذشته رو میتونیم از توش I ببینیم. wonder. بکشونن؟ چی بکشونن؟ سلام پارسا. Follow my lead. مثل حالت مموری بود. چی نشد. خوبی پارسا. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created May be impossible to follow. آره It will only be فعلا impossible فقط for one who کمپین رو cannot see سینگل traces of پلیه. ancient magic as I can. your ability to see what others cannot will not be enough, person. این دوتا استادایی هن که We تمام are این چیزا رو entrusting one who ساختن embarks با on this path همون with powerful ancient secrets, magic. with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the ritual wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. کدوم هاوس هنوز به مرحله هاوس نرسید. هنوز قبل از هاگوارد دانشگاه هاگوارد That's what you're seeing. داشتیم The میرفتیم glow که that اتفاقات surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. خانوم بردارم دیگه آقا برداشت. And perhaps George died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We will. It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. این آدم بده داستانه دیگه. I was right. ران راک. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. اون چیزی که پیدا کردی بده ما بریم. دیگه در Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. میگه شما اجازه نداشتین بیان اینجا. I have دستور no عمل این بوده که patience فقط for traitors. اونی که کلید داره تو باشه. Where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. زورش هم زیاد.
گاردین که ساخته شده محافظ. چرا اوکیش بکنم. این قسمتش رد شد اوکیش. تلپورت شدیم نتیجه دیگه. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He He seemed goblin wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability. میگه به نظر تمام اینا ساخته شده که یه نفر با توانایی‌های تو این راهو بره و در نهایت به هاگوارد ختم بشه. اینجا الان نزدیک هاگواردی که مراسم معارفمون تو هاگوارد هم هست. همین تقسیم بندی معارفه. این پسر خوشگله هم دیدی باشیه. آره این قاره به وسیله یک کلید جادویی ما رفتیم تو اون قاره و اسرار گذشت به دنبال کشف اسرار انشنت ماجیک بودیم. میشه جادوهای باستانی همچین چیزی که یه قسمتیشو فهمیدیم چی شده. حالا ادامهش دیگه توی خود هاگوارتس، دانشگاه هاگوارتس انجام میشه. اینجا هاگوارتسه که مهمونی معارفه و تقسیم بندی. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course. یه اتفاقی افتاده رو نگی به کسی فعلا تا بفهمین جریان چی بوده. Sorting ceremony? سورتینگ سرمونی هم تقسیم بندی دانش آموزان. این رئیس دانشگاه است مثل که. Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremonies چه بدنی داره؟ There were complications. Complications? میگه چرا دیر اومدیم؟ Enough. چیده است. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. یعنی خوش شانس باشی میتونیم الان تقسیم بندیت کنیم. I'll be in touch. الان پروسه این که تو کدوم گروه بریم از اون 4 گروه انجام میشه. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat.
تقسیم بندی هم اینجوری که با این کلاهه میگه کدوم یکی برات بهتره. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? یکم پیرتر از You بقیه. come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. خب اینجا باید انتخاب کنیم. میگه برای کلاسا چیز مشتاقم کلاسا شروع شه یا میخوام بگردم. من میخوام ماجراجویی پرحاشیه‌ای میخوام بگردم. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. Your professors have a great deal to teach you as well. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. کارت خیلی Perhaps you belong in Ravenclaw. میگه میتونی به ریون کلا بپیوندی. این هم نمادشونه. میتونیم قبول کنیم، میتونیم هاوس دیگه ای رو انتخاب کنیم. این پیشنهادش ریون کلا بود، ولی ما مثلا میریم تو گریفیندور که همون چیز هری پاتر هم هست اگه اشتباه. Possess a willingness to forge ahead alone when you must. هافلپاف نه دیگه. هافلپاف انتخاب هافلپاف نه. اون برای یه داستان دیگه ایشان دفعه بعدی هافلپاف. Better be Gryffindor. گریفیندور اعلام کرد که ما جزء هاوس گریفیندور شدیم. آرم شیر هافلپاف. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. این هم که توضیح دادم. اینجا میگه که چرا کویدیچ سیزن نداریم، هم بازی‌های ورزشی رو. چون میگه زمین مشکل دار شده، کویدیچ سیزن You are نداریم. here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. غیر مستقیم داره میگه برین بخوابین، نمیگیرن. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. کامن روم همون جاییه که مخصوص هر As I was saying, هاوسه. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. این هم خودش روز گریفیندور. I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. پروفسوره Domum. ماشاءالله میلفیه دیگه Enter. کنم 50 رو داشته باشه. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, یه Professor برو Weasley. استراحت کن تا فردا. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like الان everyone's که گیم gone. پلی شروع میشه من Better head to the تصویر رو common room. درست کنم.
بذار ببینیم. بذار من ببینیم. نه اوکی. این اندازه الان خوبه اینجا باشه. اگه اوکی بود که بگین و اگه اوکی نبود باز عوضش میکنم. خب این اتاقمونه. Revelio. از ریولیو هم میتونیم استفاده کنیم برای چیز نشون دادن. Now, which way is the common room? دلغکه، روح دلغک. مثلا این اگر ریون کلا رو انتخاب کنین این محیط کلا فرق میکنه. نمیای پایین ما خودمون رو معرفی کنیم. Wait, that's not right. I really thought I had. Don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? میشه آره فکر کنم میشه دوست شد. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. بازی جالبش اینه من چون ریون کلا رو یکم تجربه کردم این محیط و آدماش کلا فرق میکنن با محیط ریون کلا. Yes, having a spot of trouble. I've mastered اینجا the آدمای charm using دیگه its رو آشنا incantation, میشدی اینجا but this کلا is فرق proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Roman's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. And even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. خب به این معرفی کردیم خودمون رو. این نمیدونم First day. I'm sure you'd use them. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. این دوست خوبه. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. میریم جلو. خب آخرین نفرم که این پسر است. It'll be the next butterbeer. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Gareth. Hello. You're the new 5th year.
Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Revelio. من زیاد اینجا دیگه چیز نمیزنم، دنبال چیز میذاش نمیگردم و اینا فقط برای اینکه نشون بدم. اینجا چست داره که بعضی چستا قفله هنوز. اینها فست ترول های بازیه که هنوز باز نشده، احتمالا بعد این تیکه باز میشه. چه عجیبه. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Gals? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. کتاب درسی. کاغذاش اینا پخش میشه تو طول کل هاگوارتس. ما باید جمع کنیم به همون XP میده. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. نشون بده پروفسور. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. سلام ریک، چطوری ری؟ The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. پیج این همون پیجاییه که هی باید پیدا کنیم از جای مختلف دانشگاه هاگوارتس. چه عکسی؟ این چرا روی اون نشسته؟ اینجا چالنجاش اینجاست. فیلد گاید. بعد که پیدا میکنیم واکتور دارک سولز 1. خسته نباشی. من های میزنم. همیشه هایم. Keep your eyes open for more opportunities like that inside and outside of the castle. با حیوان هم میشه اینتراکشن داشت.
No time to waste. You've classes to attend. یه وقت طرف نکن دیگه. اینو فقط نشون دادم که با حیونا اینتراکشن میشه داشت. چست ها میرسونیم. الان باز شد. اینا فست ترافل های تو کل هاگوارد. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. میگه مپ تو باز کن. سنترال هال رو پیدا کن. سنترال هال ببینیم کجاست. حالا من پیدا شد اینجا. خب میشه فست ترافل کرد اینجوری. خوبه، حال میده، بازی فوق‌العاده است واقعا. واقعا قشنگه. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. از این سنترال هال میتونی همه جا سریع بری. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. میگه اون اتفاقای زیادی براتون افتاده به نظرم قبل اینکه برسین. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up جزئیاتو exploring some میگه ruins. نمیتونم بگم ولی آره. I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. که حتما دلیل داره که نمیگی. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. هاگزمید هم یه دهکده نزدیک اینجا که فروشگاه اینا داره. Revelio. خب اینا رو من نشون بدم که در جریان باشین چیه. یه سری نقاشی توی مپ هست که هیچی نداره. اینا رو بعد اینجوری لوموس روشنش کنیم. البته الان اون کاراکترش نیست. کاراکترش بیاد فعال شه
بعد این فکر کنم فعال. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about در مورد exploring همون خراباب پروفسور چیزی گفتی؟ نه Yes, sir. چیز But میگم I چیز didn't tell زیادی her نگفتی. anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. آره دیگه لانچ اصلی بازی فرداه. این ورژن دلاکس ادیشنشه که دو زودتر Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. آره منظورش هم تئوریه. خب از توی مپ میتونیم اینا رو ترک کنیم دیگه. مثلا اینجا این زردا The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. خب یه سری توصیه های استاد شاگردی کرد میگو حواسی باشه. خب اینو برای فعال شدنش. Hello, I don't believe we've met. Oh, hello, I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks این I'm در مورد اون نقاشیه الان داره توضیح میده که نامرئیه. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. خب الان باز میشه اینجا. Do come and find me if you stumble. ببینی Lumos. اسپلو که میزنی نقاشی نشون Must be a clue. یه تیکه از around in case it's nearby. مپ رو نزدیک همینجا هم هست معمولا نشون میده. باید اینجا رو پیدا کنیم. این یکیش اینجاست. این کاغذه رو هوا رو هم باید بگیریم که الان نمیتونیم. اینجا موقعی نزدیک میشه این سنجاقه به نورمون جذب میشه. میتونیم این سنجاقه رو بیاریم و فعال کنیم. دوباره از همون پیجایی که گم شد به همون نشون میده. خب بریم یه سری درها هم که قفله که هنوز ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم. بریم حالا سمت اینم بریم. این چیه ببینیم چی میگه. Lenora, I solved the mystery of that painting. آها این همون دختر است. داره بهش میگه من حل کردم چیزو. I found the location depicted in the painting and then I cast Lumos to guide baba it back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. هم تو بازی Matthew's good at that هست. too. So is Mead, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. منظورت همین قسمت سینماتیکشه؟ I should have seen that. خب مپ رو باز میکنی. واقعا جای خوبیه، خیلی کیف بوده. خب بریم کلاس اولمون رو برگزار کنیم. این برگاه رو فعلا نمیتونیم بگیریم. آها
پازلای دیگه بازی این دراست. این درا هیچی نداره الان. خب موقعی میزنی باز میشه، یک پازلی رو نشون میده. 2 مثلث معمولا، دور عدد و شکل، یه علامت سوالی و 2 علامت سوالی. الان ما بالایی رو میخوایم حل کنیم. بالایی یه ضلعش 11، یه ضلعش شکله. این دور هم اگه دقت کنید قاب دیوار اون عکساییه که توی پازل هست. اینا هر کدوم یه عدده از 0 تا 9. سمت چپ پایین میشه 0، 1 2 3 تا راست پایین که 9. خب حالا اینو بخوایم حل کنیم، یه 11 داریم، یه دونه 0 1 2 داریم. 11 و 2 میشه 13. از 21 کمش کنیم میشه 8 تا. پس یه علامت سوالیه میشه 8. 8 اینجا چیه؟ 8 از این ته این اسپایدره هست، عنکبوته. اینه. خب اینو انجام دادیم. حالا پایینی رو هم بخوایم انجام بدیم، 2 تا شکله. شکلاش چیه؟ مثل خرچنگ اون بالایی هست. 0 1 2 3 4 5 و 9 میشه 14. از 17 کم کنیم میشه 3. این دومی رو باید پیدا کنیم که کجاست، که عدد 3 رو بزنیم. این که فصل روله یه جا اون بالاست. عدد 3 ببینیم چیه. عدد 3 اون حشره 2 شاخ. درست گفتم دیاره. 0 1 2 آها نه 3 اژدها 3 سر. اژدها 3 سر. الان چپ هم میخونم. اینه. الان باید در پایین وار شده باشه اگه عدد رو اشتباه نزده باشه. جیجی. این هم یه پازل معمول توی چیز. چند تا در باز میکن. فست ترول داره دیگه. آره بازی خیلی فست ترول داره. آره به هم وصلن. معلم ریاضی خیلی بچه خوبی هم. خب این هم از 2 تا پازلای بازی رو پس تا الان دیدیم چی هست. این شورتکات هایی که گفتی فست ترول ها ایناست. فعال میکنی بعد از توی مپ هر موقع خواستی میتونی ازشون استفاده کنی. اینجا از این برگه ها داره. سعی میکنم اینا رو سریع جمع کنم که خیلی خسته نشی. جاهاشو دقیق نمیدونم ولی سعی میکنم خسته نکنم. بریم بالا این کلاس رو برگزار کنیم. این فست ترول Professor Heckett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales. دیگه شاید براتون سوال باشه من انقدر پیرم چجوری میتونم همچین چیز سنگینی رو نگه دارم رو هوا که میگه بعضی چیزا به نالج بستگی داره. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. از دست این اینترنت. Levioso. خدا لعنتشون. A levitation charm. Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? لویوسو باعث شکستن شیلد انمی میشه اگر اشتباه نکنم. Now, let's practice what we've just learned.
starting with something small. و اینکه رو هوا هم میتونیم. خب حالا باز یادش بگیریم اینجا. اینا چون هنوز وردای اوله خیلی آسون ترکیبی نیست. میبره بالا شیلدش رو از بین. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. الان شیت داره خب نمیتونیم بزنیمش. This time, cast Levioso first, then the basic cast. ورد هامون پایین سمت چپ میتونیم ببینیمش. As master. Good. Now, well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. میگی کارت خوب بود ولی حالا باید دوئل کنیم. بهترین راه یادگیری دوئله. سباستیان دوئلیستمون. Basic cast and Protego. You may begin. خب حالا باید باش دوئل کنیم. Protego. Stupid Protego. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I do enjoy my duel. Stupid one. Only call my students for this. Levioso. Want your opponent designed to attack or defend yourself? Not bad for a beginner. You give as good as you get. نه تو سرویس کرده. چی مطبع. خب پس این کلاس واسه این جادو. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. میگه چیزی که امروز ازت دیدم پس خیلی کارت میتونه درسته از این They are بشه. capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, دوئله با اون چیزی که تو واقعی خیلی فرق میکنه. پس باید Understood, Professor. خیلی تمرین So, کنیم. I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well همین done به این که today. دارین میبینیم I shall بچه reach ها out ویدیو رو soon هم یه with لایک additional چیزی بزنیم. assignments. دمتون گرم. All right, بریم that's واسه enough ادامه spectacle کار. for one day. Class is dismissed. Revelio. این رولیو رو من میزنم به خاطر اینکه اگه چیزی هست ببینیم. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. یه دوئل مشتی It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first. دیگه انتظارش نداشتم دانش آموزی که تازه واردن کارش درست باشه. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. یه گروهی رو الان بهش معرفی کرد که دوئل میکنن ولی خیلی رسمی نیست توی دانشگاه هاگوارد. که گفت میتونی بیای اینجا و دوئل کنی و ببری You're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio.
اینجا کارمون تموم شد. یک کلاس دیگه هم داریم اونوره، بریم اونم انجام بدیم که یه ورد دیگه یاد بگیریم. تو این مسیرم اگر چیزی بود انجامش بدیم. این فکر کنم یه چیزی باشه، شکلش که خفن. نه هیچ چیز. بریم بالا. اینجا روهاش باید اینجا هم خبری نیست. اینجا ها باید یه چیزی باشه. اینجا جعب. تو این جعب ها بعضی وقتا پوله، بعضی وقتا لباس و اینا. این هم که قفله. این کره ها هم میشه باش بازی کرد. اینجا هم که خبری نیست. خب به اینجا چیه؟ نه اینجا فعلا کار نداره. میریم بالا. کلاس دیگه. Professor Ronan tends to go on a bit. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. میگه بیا اینجا صندلی خالی هست، میخواد بخوام بزنه. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? سوال درسی ازشون پرسید. میشه گفت کسی بلد جواب بده؟ I am afraid it is too late to study now. خواست تعلق کنه گفت دیگه دیره. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? این کسی اصلا بلد بیسیک رو انجام بده. اینا هم دیگه نگاه. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. این جادو اینه که اجسامو به سمت خودمون میتونیم بکشیم. باز دوباره یادش باید بگیریم که نزدیک یکی رو از دستم در Akio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. بیرون تمرین کنیم.
I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? واسه تمرین آورد یه بازی انجام بدی که مثل دارته ولی رو زمینه. باید توپا رو به سمت خودمون بکشیم. امتیاز بندی داره دیگه 50 30. مثلا ما الان اینو روی سی کشیدیم. همین 50 بیاریم. این رو 50 وایمس. مثلا پوینتش میشه الان 50 به علاوه 30 میشه 80. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? حالا مسابقه میخواد بذاره بین اون دختری که کنارمون بود و ما. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? ما آبیم قرمز. What's this? 50 تا رو نامرد پر کرد. نوبت من. 50 تا رو پر کرد. Splendid! این آمد دومی هم 50 تا زد. خب سخت شد. That is how it's done. سخت شد. آه 50 تا. Brilliant. Let us see this. فعلا برابره. خراب کن دیگه. همه رو 50 زد. There we go. بذار ببینم میتونم توپشو بزنم بره اون. جفتمون توپامون رفت بود. مساوی شدیم. جفتمون صد شدیم. Let us make this a bit more interesting, shall we? خواهد سخت ترش کنه. مانع عملا میذاره برام. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. خب ببینیم. What's this? این دفعه چیکار میکنه؟ 50 تا رو بسپار کرد. خب تمرکز کنیم. نه این یکی. That's it. مساویم فعلا. خراب کن دیگه بیمز. چجوری اینش تا سی. خب خوبه اینش تا 30 نه. خب من باید اینو 50 پر کنم. زیاد رفت. Happens to the best of us. شیت باید این دفعه توپ اونو خراب کنم. هنوز داری آنساب میکنی؟ خسته نباشی. خب باید این توپ 50 تاییشو خراب کنم تا برنده شم. Not exactly your typical level, is it? Not that I mind.
آه Nicely done. 110 تا کم آوردیم. این برنده شد. Very good, both of you. Well done. خب. دو تا پس جادو تا الان یاد گرفتیم. Class is dismissed. Gather your things on the way out. این کلاس هم تموم شد. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use a word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing خارج از for برنامه خانم استاد ویزلی گفته که واسط کلاس بذاریم که عقب نباشی از بچه‌ها که خب حالا بریم این بالا قفله خب بریم. Hello there. You're the new student, aren't you? Samantha. Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Revelio. Off on another adventure, are we? خب اینجا هم دوباره یه دونه پازل در داریم. این هم حلش کنیم. 3-0 مجموعش باید بشه 5-2 میخوام. تک علامت سوال پس میشه این حشره‌ای که 2 شاخ داره. 2 علامت سوال میشه 4 و 1 5. بعد از 12 باید کم کنیم میشه 7. 7 چیه؟ 7 چی داریم؟ این 9 8 7 اختاپوسه. اینجا داشته باشیم در باید باز اینجا هم چسته دیگه. تو چستا لباس و ایناست. خب این چست هم اینجا باز کنیم. خب حالا باید ببینیم مپ کجا رو میگه. باید بریم اینجا. خب اون بالا هم میشه رفت که فعلا نرفت.
Revelio. ظاهر شد. فست ترافل رو هم دوباره اینجا چیز داریم. از این چیز قرار داریم که سنجاقکش اونجاییه که داره نشون میده. حالا بعد پیدا میکنیم میایم دیگه، نمیریم دنبالش وقت بگذرونیم. Revelio. اینجا نمیدیم این دلقه این یه روح دلقک. خب اینجا هم باید چیزی باشه. چی نیست؟ خب بریم بیرون. Revelio. اینجا هم که بودیم نشو انجام دادیم. What are you up to now? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. خرابه هایی که ما رفتیم میخواد فضولی کنه. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. موادی که لازم داریم رو بگیریم. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. میگه میتونی با سباستیان اونی که باش دوئل کردی بری یا اونی که باهش بازی اون توپ رو کردی. میگه با کدوم دوست داری بری؟ با سباستیان. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. میگه موقعی که کلاس با رونن همین استاد تموم شد میتونی بری دهکده با چیز. Revelio. Protego. اینجا باید یه سری چیز باشه. Revelio. آره اینجا هم هست. خب این اسپل رو هم یاد میگیریم. احتمالاً این پارت رو حدود 2 ساعت میشه
میبندیم. یک 10 دقیقه یه رو دیگه یه پارت دیگه از بازی رو هم با هم میریم، چون خیلی برای بچه‌هایی که بعدا میخوان واک ترو تور ببینن سخت نباشه. بیشتر از 2 ساعت سعی میکنیم نکنیم. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. خب یه سری تاسک باید انجام بدیم و بعدش This is the right area. I wonder where the flying page is. صفحه‌ای که رو آسمونه رو بگیریم. اونم با اسپل اونی که یاد گرفتیم که به سمت خودمون بکشیم. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. خب لولمون هم شد 4. خب این اسپل رو هم الان یاد میگیریم. یاد بگیریم یعنی I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. آماده باشی انجام بدیم. با دقت انجام بدیم. Your wand is a conduit. یکم داره پیچیده‌تر میشه، مثلا دکمه‌های متفاوتی رو باید بزنیم واسه یادگیری اولش. حرکتت بس چکیلی چو. خب ریپر هم یاد گرفتیم. حالا میتونیم ریپیر Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. مجسمه ها رو درست. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? اینو ریپیر کردیم و یاد گرفتیم. خب تا اینجا این 4 تا اسپل رو یا ورد و جادو رو یاد گرفتیم. برای اینکه ویدیو طولانی هم نشه همینجا صبر میکنیم و پارت بعدی رو با یه فاصله چند دقیقه‌ای 10 دقیقه رو سعی میکنیم که بریم. یه پارت 2 ساعته دیگه هم سعی میکنیم از استان بازی بریم. در بچه‌هایی که بودن گرم، در آینده هم اگه میبینین دمتون گرم. تا ویدیو بعدی که چند دقیقه دیگه باشه خیلی دوستتون دارم و مخلصم دیگه. فعلا